Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkadeemii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti isin akkamii viidiyoo kana irratti kan isiniif dhiyaatu qubee akkaadaamii irraatii barumsa keemistirii kutaa 12ffaa yuunitii 1ffaa Acid-Base Equilibria kan jedhu keessaa jechuudha paartii 6 wal faana ilaallee ture har'amoo paartii 7ffaadha kanti wal faana ilaallu paartii 7ffaa irratti maal wal faana ilaalla hydrolysis of salts kan jedhudha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. So what does it mean hydrolysis means? Hydrolysis jechuun maal jechuudha? Hydrolysis kan nuti jennu kun it is a Greek word. Hydrolysis is a Greek word. Word hydro dha tokko jechuudha. Greek word keessaati hydro meaning water and lysis meaning break or unbind jechuudha. Hydrolysis kan nuti jennu kun Greek word irraati kan dhufe tokko maadha hydro ishee jalqabarre kana jechuudha. Innis immoo hiikni isaa water jechuudha hydro gaafa jennu inni kan biraan immoo lysis kan jedhu kanarraati dhufe jechuudha akkuma asirratti argitan kanatis combination of two word dha jechuudha. Lysis jechuun immoo meaning break or to unbind jechuudha gargar baasuu jechuudha yookaan immoo break gaafa jennu immoo gargar cabsuu jechuudha. Kanaaf iyyuu gaamma salphaadhumatti hydrolysis gaafa jennu bishaan fayyadamne waan tokkonna gargar cabsinuudha jechuudha. Hydrolysis is common form of chemical reaction. Hydrolysis is known ida yookaan immoo common ida yookaan immoo baay'ee beekamaa kan ta'e wayii jechuudha. Reaction where water is mostly used to break down the chemical bond that exist between the particular substances. Kana jechuun hydrolysis jechuun gaafa bishaan chemical bond tokko cabsuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Particular substance gidduu kan jiru. Fakkeenyaatiif CH3 CH4 ta'uu fudhadhe yookaan immoo kana jechuudha miiteenii kana ta'uu fudhadhe miiteeniin kun fakkeenyaatiif akka kanaatidha miti kan inni jiru kan inni wal nyaatu jechuudha yookaan molecule structure isaanii gaafa kaasnu yookaan immoo density structure of this carbon this hydrocarbon gaafa kaasnu jechuudha bifa kanaatiin jira. So bondidha isheen kun asirratti jechuudha hydrogenii fi carbon kan isaanitti wal qabatanii jiran jechuudha. So bondi ishee kana gaafa cabsuudhaatii fi bishaan fayyadamna yoo ta'e then that reaction is what we call it is hydrolysis jennaan jechuudha. Hydrolysis jennaan jechuudha. Asirratti gaa usually in hydrolysis the water molecule gets attached to two parts of the molecule. Gaafa hydrolysis jennu jechuudha water molecule ni gaa bakka lamatti dha kan inni cabu jechuudha. Tokko hydrogen lala asirratti it is watering kun jechuudha gives maallu kenna hydrogen ion plus hydroxide ion dha jechuudha kan inni bakka lamatti gargar cabaachuudha jalqaba irratti hydron watering kun jechuudha hydrogen ion dhaatiif akkasuma hydroxide ion jechuudha. Then one molecule of the substance will get hydrogen ion and the other molecule receives what the hydroxide ion group. Kana jechuun gargar cabsaa inni irraa miti compound wayii jechuudha. Compound warri gargar cabe sun gaa inni tokko hydroxide ion yennaa fudhatu inni tokko immoo hydrogen ion fudhata jechuudha. The term hydrolysis describes the interaction of asirratti salt hydrolysis gaafa jennu jechuudha. The term salt hydrolysis describes the interaction of the anion and the cation of salts or both or with water jedha asirratti. Akkuma isin beektanii saltiini yookaan immoo ashaboo inni jennu sun jechuudha. Ashaboo jennu ashaboo sumanatti qofa fayyadamnu qofa miti. Inni maal jenna table salt jechuu ni dandeenya yookaan immoo ashaboo nyaata. Ashaboo gaafa jennu garuu neutrally kan ta'e wanta akkasii wayii jechuudha. So salt hydrolysis gaafa jennu gaa fakkeenyaatiif sodium chloride ta'uu fudhanne jechuudha. Ashaboodha miti kun ashaboon kun gaafa wanti ta'u jechuudha. Gaafa dissociate ta'u maalitti gargar caba sodium ion plus chlorine ion itti kan inni gargar cabu. So cation dhaatii fi anion mataa isaa danda'e qaba jechuudha. This is the interaction of anion and cation of salt. Salt hydrolysis gaafa jennu gaafa anion yookaan immoo cation yookaan immoo lamaan isaa jechuudha water faana gaafa isaa wal nyaatan jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asirratti sodium ion kun bishaan faana wal nyaata yoo ta'e hydrolysis of salt jira jechuun dandeenya jechuudha. Yookaan immoo chlorine ion kun wal nyaata yoo ta'e akkasuma immoo yoommoo lamaan isaanii wal nyaatu ta'e then hydrolysis of salt jira jechuun ni dandeenya jechuudha. Asirratti depending on the strength of the parent acids and the bases the cation of salts can serve as acid, base or neutral ta'uu danda'a jechuudha. Asirratti erga kanaatti amma fakkeenyaatiif saltiin kun immoo jechuudha bishaan faana erga wal nyaata isa gaggeessee booda jechuudha. Bishaan faana tarii wal nyaachuu dhiisuu danda'a.
garuu maadha parent acid isaa irratti yookaan immoo sodium chloride kuni acid maal jedhamu irraatii fi base maal jedhamu irraatii akka dhufe irratti hundoofne jechuudha. Wal nyaatinsi kun walii galleessaa either it may be acid, it may be base, it may be neutral solution ta'uu ni danda'a jechuudha. Neutral solution ta'uu ni danda'a jechuudha. So kana irratti hundoofne egaa hydrolysis of salt bakka afuritti qoonna. There are 4 types of hydrolysis of salts depending on their products. Products kana irratti hundoofne jechuudha. Inni tokko maadha hydrolysis of salts of strong acids and strong bases. Kuni strong acididhaatiif strong basein yennaa wal nyaatanii ashaboo nuu kennu miti. Ashaboon suni hydrolysis ta'amu hydrolysis hin ta'uudha asirratti jechuudha kan nuti ilaallu jechuudha. So inni kan biraan maal hydrolysis of salts of weak acids and strong bases. Weak acididhaa fi strong base irraati ashaboo dhufe tokko inni hydrolysis ta'amu hin ta'u. Kana jechuun bishaan faan wal nyaatamu wal nyaatudha jechuudha. Inni kan biraan hydrolysis of salts of strong acids and weak bases. Kan nuti walitti ilaallu inni kan biraan immoo hydrolysis of salts of weak acids and weak bases kan jedhudha jechuudha. Asirratti wanti isin ilaaluu qabdan jechuudha. Hydrolysis of salts gaafa jedhu jalqabarratti acidii fi basein wal nyaatu. Acid and base react together and they give what? A salt. Saltii erga nuu kennanii booda saltiin sun bishaan wajjinitiin wal nyaatamu wal hin nyaatu kan jedhudha. Kan nuti hydrolysis of saltii keessatti walitti ilaallu jechuudha. Meegaa immoo tokko tokkootiin ilaallu isaan kana hunda isaanii jechuudha. So inni jalqabamaadha hydrolysis of salts of strong acids and strong base. Strong acididhaatii fi strong base irraati warra uumame jechuudha saltoota. Isaan kana keessatti egaa the reaction between strong acids say hydrochloric acid and strong bases say sodium hydroxide. Kuni beekamaadha. Hydrochloric acid is a strong acid and sodium hydroxide is also it is what? It is strong base dha. Kana beekna. Sana booda isaan kun gaaf wal nyaatan jechuudha. Sodium hydroxide plus hydrochloric acid maallu kenna ashaboodhaatii bishaan nu kenna. Naawonidha kun. Hydrochloric sodium chloride and plus water nu kenna jechuudha. Erga kana nu kenni ka'ee saltiin inni nuti iddoo kanatti arganne kun jechuudha. Does it react with a water or not? Kan jedhudha jechuudha kan nuti walitti ilaallu. Inni ashaboo nuti asitti arganne kun immoo saltiin nuti asitti arganne kuni bishaan faan wal nyaatamu wal hin nyaatu kan jedhudha jechuudha. So kuni gaafa in terms of net reaction idaatiin yookaan immoo net ionic reaction idaatiin gaafa barreessinu hydrogen ion plus hydroxide ion gives us water jedha. Kun akkamitti dhufe yoo jettanii fi asirraatiin kana kuni strong acid strong base dha waan ta'eef maal ta'uu danda'a gargar dissociate ta'uu danda'a. It is completely dissociate ta'a jechuudha. Sodium ion plus hydroxide ion. Iddoo kana lama jira, iddoo kanas immoo lama jira. Sababiin isaa fuuldura lama jira waan ta'eef. Lamni kun maal jedhu feetis compare no okay. Sorry, iddoo kana lama jiru. Ifam. Iddoo kanas lama jiru jechuudha. So sana booda sodium ion plus iddoo kanas lama jiru jechuudha. Sodium ion plus hydroxide ion jira jechuudha. Sana booda inni kan biraan iddoo kanatti maaltu jira? Hydrogen ion dhaatii fi chlorine ion jira. Hydrogen ion plus chlorine ion jechuudha. Sana booda amma immoo ni kenna. Asirraatiinis immoo maaltu jira? Kunis gargar diigamaa jechuudha. Sodium ion plus chlorine ion. Sana booda plus inni kun immoo maaltu jira? Water jira jechuudha. Water inni gargar hin diigamu. Sana booda gaama asirraatiin ilaala. Iddoo kana sodium ion jira. Asirraatiinis sodium ion jira. Kana jechuun mallattoo product garasitti jechuudha. Kanaafiyyuu kun lamaan wal balleessuu danda'a jechuudha. Akkasitti inni kan biraan chlorine kun chlorine kana balleessuu ni danda'a jechuudha. Jijjiiramni hin jiru waan ta'eef. Asirraanis akkasumatti jira, achirraanis akkasumatti jira waan ta'eef. So it is the same as this one dha jechuudha. Reaction kun kana faana wal qixaadha jechuudha. Sana booda gaa net ionic reaction keenya yookaan immoo net ionic equation keenya hydrogen ion plus hydroxide ion plus gives us water dha jechuudha kan inni kenna asirratti gaa. Kanaaf iyyuu gamma asirratti inni ashaboon kun jechuudha. Ashaboon inni strong acid dhaa fi strong base irraati dhufe. Strong acid dhaa fi strong base irraati kan dhufe kun jechuudha. Yeroo as gaan maal ta'u? This weak conjugate base dhaa fi conjugate acid dha kan isaan ta'an. Weak dha jechuudha kan isaan ta'an. Asirratti hydrochloric acid kun fakkeenyaatiif gaafa gargar diigamu maalluu kenna? Hydrochloric acid gives us what? Hydrogen ion plus chlorine ion dha. Asirratti kun acid naa ta'u this one is a strong acid dha. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Weak maali ta'a jechuudha? Weak conjugate base ta'a jechuudha. Weak conjugate base ta'a jechuudha. Kana waa'ee Brunner-Steloid concept keessatti ilaallee ture. Akkasuma immoo inni kun immoo sodium hydroxide jira. Sodium hydroxide kuni maalittidha kan inni gargar diigamu? Sodium hydroxide gives what? Gaafa dissociate ta'u jechuudha. Sodium ion
plus hydroxide ion dha jechuudha. Iddoo kanatti sodium hydroxide kun strong base dha waan ta'eef fi asitti sodium ion kan nuti argannu kun jechuudha. It is what sodium ion kan nuti asitti argannu kun jechuudha. It is weak conjugate acid dha jechuudha. Weak conjugate acid taanaan immoo isaan kun carraan isaanitti bishaan wajjinitti wal nyaachuudhaaf qabanii zero dha jechuudha. Zero dha. Almost it is yookaan immoo wanta mul'atutti sadarkaa mul'achuu danda'utti waliin nyaatanii jechuudha. Yoo maal ta'ani weak conjugate base akkasuma weak conjugate acid yoo ta'an jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha the anions derived from the strong acid. Anion gaafa jedhu isa charge negative qabu jechuudha. Strong acid irraati kan dhufe. Strong acid maal hydrochloric acid jedhanii acid. So that anion is what chlorine ion dha jechuudha. Chlorine ion kun maal jenna iddoo kanatti this weak conjugate base dha. Weak conjugate base kun immoo jechuudha. From the strong acids are weak conjugate bases and do not undergo hydrolysis. Kana jechuun carraan itti isaan waterii faana wal nyaachuudhaaf qaban mala zero dha jechuudha. Undergo do not undergo hydrolysis. Hydrolysis gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo bishaan wajjiniitiin wal nyaachuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan the cations derived from the strong bases. Cationin immoo strong base irraatii dhufu. Kana jechuun sodium ion jechuudha. Maliti fi strong base in Kenya sodium hydroxide dandeera. Sodium hydroxide kun immoo gaafa dishoo jettu sodium and hydroxide. So inni kun cation in Kenya tis sodium ion dha jechuudha. Sodium ion suni tis a conjugate acid ta'a jechuudha akkuma sila sinitti. And also do not undergo the hydrolysis reaction. Inni kun illee maaliin gaggeessu jechuudha? Hydrolysis reaction in gaggeessu jechuudha. Hydrolysis reaction in gaggeessu jechuudha. So the strong bases are ionic hydroxides of group A first, you can group A1 and group 2A metals. Sankuni strong base diametri kan sankuni no kan gari tokko fa'aa fi gari tokko fa'aa lammaffaa arraati kan uumaman jechuudha. Baseon achirratti argaman hundi isaanii maal strong base dha. Hundi isaanii gamada the cations of these metals isaan kana irratti jechuudha. Cationin isaanii maaliin godhani also do not hydrolysis gaggeessuu hin danda'ani jechuudha. It involves only the ionization of water and no hydrolysis. Kanaafuu gamma gaafa strong base dhaati fi strong acid wal nyaatan jechuudha. Yookaan immoo wal nyaatisa gaafa gaggeessanii there is no hydrolysis of salts. Hydrolysis of saltini hin jiraatu jechuudha. Gaaf sana kan jiraatu maal qofadha? It is only ionization of the water. Water ionization qofatu jiraata jechuudha. Kana jechuun ni ilaala. Net ionic equation isaanii jechuudha. Iddoo kanatti kan nuti barreessine kana jechuudha. So this reaction is what? This neutral reaction ta'a jechuudha. Neutral reaction ta'a jechuudha. For the above reaction, chloride ion and sodium ion do not what? Hydrolysis. So the solution of this salt will be what? Neutral, and the pH will be what? This 7 ta'a jechuudha. pH in keenya immoo 7 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti gaamaa dubartoota irraati saltini strong acid dhaa fi strong base irraati dhufe jechuudha. Maaliin gaggeessu jechuudha? Hydrolysis hin gaggeessu jechuudha. Do not undergo the hydrolysis reaction. Fakkeenya biraatti wanti isin dabale jechuudha. Iddoo kanatti sodium sulfate to fudhanne fakkeenyaatiif sodium sulfate toon fudhadhe jechuudha akka kanatti. Sodium sulfatein kuni eenyu irraati kan inni dhufe? Tokko sodium hydroxide irraati kan inni dhufe. Inni kan biraan maadha? Sodium sulfatein kun jechuudha eenyu irraati dhufe? Sulfuric acid irraati kan inni dhufe jechuudha tokko. Sulfuric acid. So sulfuric acid kun is strong acid dha. Sodium hydroxide kun immoo maadha? Is strong base dha. Kanaafiyyuu asirraati wanti dhufu kun jechuudha do not undergo what? Hydrolysis reaction. Hydrolysis reaction gaggeessuu hin danda'u jechuudha inni kunis. Kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan type inni kan biraan jechuudha. Asirratti gaa wanti isin beekuu qabdani hydrolysis of yookaan immoo salt hydrolysis of from the strong base and the strong acid irraati kan dhufu neutral solution nu kenna jechuudha. Dhumarratti neutral solution nu kenna jechuudha. Inni kan biraani hydrolysis of salts of weak acids and strong bases. Amma immoo saltii eenyu irraati dhufu nu jechaadha. Yookaan immoo ashaboo weak acid dhaa fi strong base irraati uumame. Kan nuti ilaallu jechuudha iddoo kanatti. Consider the neutralization reaction between acetic acid or weak acid. Acetic acid inni akka inni weak acid ta'e beektu. Inni kan biraan immoo sodium hydroxide. Sodium hydroxide immoo akka inni strong base ta'e immoo beektu jechuudha. So asirratti ilaala alaga sodium hydroxide jira plus maal jedhamu immoo acetic acid jira. Gives us what? Sodium acetate plus water nu kenna jechuudha. Kuni net reaction keenya miti. Kuni reaction masa walii galaa keenya dha. So erga akka kanaati iddoo kanatti kuni sodium hydroxide kuni maadha? Innera it is
strong base dha. Strong base kun immoo it is completely dissociate jechuudha. Mitire kanaaf eenyutu dissociate sodium ion plus hydroxide ion itti kan dissociate ta'u. Erga akkas ta'eeti egaa kaatayiniin inni eenyurraa dhufonne strong base irraati kan dhufu do not undergo the hydrolysis reaction. Hydrolysis reaction faana maali hydrolysis reaction maan godhu hin gaggeessu jechuudha. Kana jechuun bishaan faana waliin nyaatu jechuudha. Why? Because it is a weak maali jechuudha weak conjugate acid dha waan ta'eef weak conjugate acid. Kanaaf iyyuu sodiumiin kun sodium ishee asirratti jiru. Kana faana maal godha jechuudha wal balleessaa jechuudha. Wal balleessaa jechuudha. Sana booda erga akkas ta'eeti booda sodiumiin asitti jiruuf as jiru erga badeeti asitti maal qofa tafe jechuudha. Iddoo kana acetic acid jira kun iddoo kana. This equation can be simplified to acetic acid jira plus iddoo kanatti maal qabna hydroxide ion jira. Sababiin isaa maal sodium hydroxide ion sodium ion plus hydroxide ion itti gargar cabira waan ta'eef. Sodium ion kun badeera iddoo kanas jira waan ta'eef. Kana jechuun CH3 COO minus plus sodium ion waan ta'uudhaati jechuudha iddoo kana. Sodium ion kun sodium ion kana balleessira jechuudha. Sana booda erga kanatti badee booda maal tafe jechuudha iddoo kanatti hydroxide ion tafe jechuudha. Sana booda kun lamaan innaa wal nyaatu acetic acid plus hydroxide ion kun amma this one is a weak acid gati ta'e eenyu faana wal nyaachuu barbaada jechuudha amma hydroxide ion faana wal nyaata jechuudha. Hydroxide ion faana wal nyaatee maallu kenna acetate ion plus water nu kenna jechuudha amma iddoo kanatti acetate ion plus water nu kenna jechuudha. Amma galaala iddoo kanatti sila iddoo kanatti maal qabna acetate ion qabna dabalee jechuudha. Maaliif iddoo kanatti sodiumiin badeera acetate ion kan biraa qabna jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo iddoo kanattis immoo dhufeetti dabalameera jechuudha. So dhumarratti egaa kan nuti baay'inaatiin qabnu jechuudha. The acetate ion amma gaa asirratti ilaala. Acetate ion kun immoo jechuudha inni asitti nuti qabnu kun jechuudha. Amma maal gochuu barbaada? Bishaan faana wal nyaachuu barbaada jechuudha. Bishaan faana maal godha? Wal nyaachuu barbaada. Sababiin isaa maal kun ioniin kun weak strong conjugate base waan ta'uudhaatiif jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? It comes from what? It comes from the weak acids. Weak acid irraati waan dhufeedhaatiif isa kanarraati jechuudha. Strong conjugate base arganna jechuudha. Strong conjugate base kun immoo eenyu faana wal nyaachuu barbaada? Water faana wal nyaachuu barbaada jechuudha. So the acetate ion undergoes what? Hydrolysis as follows. Hydrolysis amma ni gaggeessa jechuudha. Eenyu inni weak acid irraati dhufe conjugate base keenya jechuudha iddoo kanatti. So acetate ion kun water faana gaafa wal nyaatu maallu kenna jechuudha miidhana sodium acetic acid plus OH nu kenna jechuudha iddoo kanatti. Amma maal produce godhe jechuudha dhumarratti OH ion produced ta'eera jechuudha. Produced ta'eera jechuudha. OH ion keenya maal ta'eera amma produced ta'eera jechuudha. Dhumarratti kan nuti argannu maal jechuudha asitti ni faggaludha. Kuni dhumarratti deemee kanadha jechuudha kan nuti dhumarratti kan nuti wajjin tafnu ishee kana jechuudha. This is one. Acetic acid plus what? Plus hydroxide ion. Amma gaasitti hydroxide ion solution keenya keessa jira jechuun maal ta'a jira jechuudha. Base ta'aa jira jechuudha. Kanuma pH isaa maal ta'eera dabalaa jira jechuudha. Therefore, as the equivalence point irratti when we only have the sodium acetate present, the pH will be what? Greater than 7. Why? Because as you can do maal qabna hydroxide ion waan qabnu jechuudha. As the result of the excess of what? Hydroxide ions formed. Note that this situation is analogous to hydrolysis of sodium acetate. Jechuudha karaa biraati. Maalifi sodium acetate kun hydrolysis gaafa ta'u maallu kenna inni kun jechuudha water faana wal nyaate sana booda maallu kenna acetic acid plus hydroxide ion kenna. Hydroxide ion immoo as keessa jiraachuun isaa maal akka ta'u isaas jechuudha base kan ta'u jechuudha. Kan immoo basic solution kan ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu salphaadhumatti hydrolysis of salts of weak acid and strong base ni maallu kenna jechuudha. Dhumarratti base nu kenna jechuudha. It is basic solution ta'a jechuudha. Salphaadhumatti basic solution ta'a. Hydrolysis of salts of weak acids and strong bases gives basic solution, neutral solution, acidic solution. Yoo nuun jedhe filannoo keessatti basic solution ta'a jechuudha. Inni kun immoo inni sila laallee maadha? Hydrolysis of salts of strong acids and strong bases yoo nuun jedhe immoo neutral solution dha kan inni kennu jechuudha iddoo kanatti. Neutral solution. Qormaata irratti isaan kanadha kan isaan isinii fiduu danda'an jechuudha. Iddoo kanatti egaa maal jedha? Therefore the solutions of these salts are basic because the anion of the weak acid is moderately what? Strong bases and can be hydrolyzed. Sabab iddoo kanatti kun basic kan inni ta'u jechuudha. Anion yookaan immoo inni charge negative qabu jechuudha iddoo kanarratti of the weak acids is moderately what? Strong base dha. Sababiin isaa weak acid irraati kan dhufu conjugate isaa maal ta'aniira? Conjugate
strong conjugate base ta'a jennee waan ta'eef. So it can be what? Hydrolyzed ta'a jechuudha. Activity 1.8 irra kan jiru maal jedha? Consider sodium nitrate and discuss the following. What are the parents or acid and the base of this salt? Saltii kanaatii fi parentiin isaa yookaan immoo maatii kan ture eenyuuf eenyurraati dhufee kan jedhu jechuudha saltiin kun. Yookaan immoo dudduubi isaa eenyudha maatiin isaa. So sodium nitrate gaafa jedhu sodiumiin kun eenyurraati dhufee jechuudha. Sodiumiin kun sodium ayiniidhaa fi nitrate ayiniidha waan ta'eef jechuudha. So eenyurraati dhufee tokko asiidii tokko beezii akka ta'e beekamaadha. Kanaafiyyuu sodiumiin asiidii beezii akka inni uumu beekamaadha. Kanaafiyyuu sodium inni jedhu kun eenyurraati dhufee jechuudha. Sodium hydroxide irraati dhufee jechuudha. Sodium hydroxide and inni kun maadha beeziidha. Inni kan biraan immoo eenyurraati dhufee nitric acid irraati dhufee jechuudha. Iddoo kanatti garuu abbaa meeqaati? Abbaa tokkooti. Iddoo kanatti jechuudha nitrous acid. Akka kana jechuudha. Abbaa tokko. Sana booda inni kun maadha? Tis weak baseidha. Weak acid. Weak acid. Inni kun maadha? Acididha jechuudha. So inni kun ilaalaa gamma asirratti strong baseidha. Inni kun immoo acididha jechuudha. Weak acididha jechuudha. Akkamittiin beekta inni kun kana ta'uusaa yookaan immoo HNO2 ta'uusaa jechuudha. Iddoo kanatti kana chaarjii isaa fiduu qabdu jechuudha jalqaba. So inni kun maadha? Sodium ion plus kun innaa gargar qoodamu jechuudha. Iddoo kanatti akkasidha jechuudha. Kun maayinesidha. Kanaafiyyuu kan inni wal nyaachuu danda'u asirra maayinesi tokko qofa jira waan ta'eef hydrogenii tokkotu ta'a jechuudha. Hydrogenii faana gaafa wal nyaatu. Inni kan biraani which ions of the salt can be hydrolyzed? Isa kamtu hydrolyzed ta'aadha amma ayinota isaan kanarratti. Ayininni kun gara kamitti qoodamanneerra? Sodium ion nitrate ion gargar qoodama. Erga akkasitti gargar qoodamee booda isa kamtu hydrolysis gaggeessaadha amma asirratti. So asirratti ilaala sodium ioniin kun comes from what? Comes from the strong base. Strong base irraati dhufe. Strong base irraati kan dhufu hundi isaanii yoo maal gochuu hin danda'an jenneera? Hydrolysis gaggeessuu hin danda'an jenneera. Inni kun immoo irraati dhufe. Weak acid irraati dhufe. Weak acid irraati gaafa dhufu inni kun maal ta'a jechuudha? Strong conjugate base ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu hydrolysis kan gaggeessu NO2 minus kanadha jechuudha. NO2 minus. Inni kan biraan what will be the nature of this solution? It will be acidic, basic or neutral. Beezidha moo asidiidha moo neutralidha nuun jedhe asirratti jechuudha. So inni kun eenyurraati dhufe innedha? Sodium hydroxide that is strong base and nitric acid, nitrate acid. Inni kun immoo maadha? Weak acididha. Weak acidii irraati dhufe waan ta'eef then the solution will be what? Basic ta'a jechuudha. Solutioniin kun basic solutionidha. Sababiin isaa maal fedha? Iddoo kanatti maal jenneerra? Weak acidii fi strong base irraati dhufe taanaanii maal taaneerra? Then it is basic solution ta'a isiniin jedheera waan ta'eef. Isa kana immoo akkamittiin kuni strong acididhaa fi strong weak base akkamitti akka ta'e gargar baafna ta'uudhaatii fi Brunner-Lowry concept keessatti walitti ilaalleera waan ta'eef conceptii isaa isa deemtanii laaluu ni dandeessu jechuudha. Inni sadaffaanii hydrolysis of salts of strong acids and what? Weak bases. Inni kun immoo faallaa isaa ammaa jechuudha. Faallaa isaa ammaa jechuudha. Hydrolysis of what? Strong acids and weak bases. Inni kun immoo when we neutralize a base with a strong acid. Amma asirratti weak base eenyu faana gaafa neutralize goonu strong acid faana gaafa neutralize goonu the product is what? A salt containing what? The conjugate acid of the weak base. This conjugate acid is what? Strong acid jechuudha. Amma asirratti ilaala fakkeenyaatiif fi for example ammonium chloride. Ammonium chloride kun jira. It is a saltidha. Saltiin kun immoo eessarraati dhufe? Saltiin kun jechuudha. It is formed by the reaction of weak base ammonia with the strong hydrochloric acid. Strong acid irraati. Lala ammoniyaan kunii fi hydrochloric acidiin kun gaafa wal nyaatu maal kenna? So ammonium chloride dha kan inni kennu. Ammonium chloride that ashaboo jechuudha yookaan that is a salt. Asirratti gaalala inni kun maadha? It is weak base dha kun. Weak base. Kunoo maadha? Strong acid. Strong acid. Amma kun eenyu irraati dhufe? Strong acid irraati fi strong base irraati. No, weak base irraati dhufe jechuudha. Iddoo kanatti ilaala inni kun hydrochloric acidiin kun gaafa gargar diigamu maadha? Hydrogen ion plus chlorine ionidha. Chlorine ioniin kun maadha neera? It is a weak maalidha? It is a weak conjugate base dha. Weak conjugate base taanaan immoo bishaan faana maal gochuu hin danda'u neera? Wal nyaachuu hin danda'u neera. Kanaafiyyuu hydrochloric chlorine ioniin kun chlorine ishee as jirtu kana faana maal godha jechuudha? Wal balleessaa jechuudha. Amma gaa kana fi eenyudha iddoo kanatti? Ammonium ion soofaa jechuudha. Ammonium ioniin kun immoo it is asirratti inni kun maadha? Weak base dha neera. Weak base kun immoo conjugate acidiin isaa eenyudha neera? Ammonium ionidha. Ammonium ioniin kun egaa maal taari? It is strong acid ta'a jechuudha. Sababiin isaa maal? Weak base irraati dhufe waan ta'eef. Sana booda
strong acidiin kun immoo maal faana wal nyaachuu danda'a jechuudha bishaan faana wal nyaachuu danda'a. Sababiin isaa maalidha? Strong acidiinis ta'e strong basein maal gochuu danda'a? Bishaan faana react gochuu danda'a waan ta'eef. A solution of this salt contains ammonium ions and chloride ions. The chloride ion is what? It is a very weak base and will not what? Accept a proton to measurable extent. Yookaan immoo sadarkaa measure gochuu yookaan immoo sadarkaa mul'achuu dandeetti maal gochuu hin danda'ani? Protonii itti fudhachuu hin danda'ani. Eenyu? Chloride ion. Sababni isaa maalifidha? Weak base gati ta'an. However, the ammonium ion, the conjugate of the ammonia, conjugate acid of the ammonia immoo jira kan isa kanaati miti iddoo kanatti ammonium ion kuni it is a conjugate acid of this base dha. Reacts with water and increases the hydronium ion concentration. Amma gaddoo kanatti ammonium ion qabna iddoo kanatti ammonium ion kun immoo faana wal nyaata jechuudha. Amma water faana wal nyaata jechuudha. Water kana faana gaafa wal nyaatu kuni strong acid dha wati ta'e water faana wal nyaachuu danda'a. Gaafa water faana wal nyaatu hydrogen tokko water kanaatiif kenne maal ta'a? Hydronium ion plus ammonia ta'a jechuudha. Amma gaa kun eenyuun increase gochaadha? Increase the concentration of what? The concentration of hydronium ion. Concentration of hydronium ion increase ta'e taanaan immoo that solution is what? It is acidic solution ta'a jechuudha. Kun immoo faallaa isa lammaffaratti ilaalleedha jechuudha. Therefore the solution of these salts are acidic because the cation of the weak base is moderately what? Strong acid and can be hydrolyzed. Inni kun egaa maal ta'a jechuudha? It is acidic solution ta'a jechuudha. Acidic solution. Salphaadhumatti egaa saltiin tokko strong acid dhaatii fi weak base irraatti dhufe taanaani then that solution will become sana booda maal ta'a jechuudha? Acidic solution ta'a jechuudha. Acidic solution ta'a jechuudha. Yookaan immoo salphaadhumatti maal gootanii gargar baasuu dandeessu fakkaata. Strong aciditti weak base innaa dabalu strong acid baay'ee caalamti. Kanaafiyyuu acidic solution ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin akkasiin hubattan barbaada. Inni kan biraa fi inni dhumaa jechuudha. Hydrolysis of salts of weak acids and the weak bases. Kun immoo maadha? Saltii yookaan immoo ashaboo eenyurraatti dhufedha amma weak acididhaatii fi weak base irraatti kan dhufe walitti ilaalaa jechuudha. Solutions of salts formed by this reaction of weak acid and weak bases involve the cationic and anionic hydrolysis. Kuni catoniinsa yookaan immoo cateeniinsaas ta'e anioniinsa jechuudha. Amma maal gochuu danda'a? Hydrolysis gochuu danda'a. Sababiin isaa maalifidha? Weak acididhaa fi weak base irraa dhufe waan ta'eef conjugatein isaanii maal ta'a jechuudha? Strong ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu strong base ta'e yookaan immoo strong acid ta'an maal gochuu danda'a? Bishaan faana wal nyaachuu ni danda'a jechuudha. So, to predict whether the solution is acidic, solution suni acidity ta'uusaa yookaan immoo base ta'uusaa yookaan immoo neutral ta'uusaa gargar baasuudhaatiif you need to compare the Ka of the weak acid and the Kb of the weak base wal faana compare goona jechuudha. If asirratti jechuudha yoo Ka isaa caale larger than the Kb then the solution is what? Acidic solution. If the Ka is less than Kb Kn keenya immoo yoo less than Kb ta'e immoo then the solution is what? Basic. Solution suni basic solution ta'a jechuudha. If they are equal then the solution is what? Neutral ta'a jechuudha. Yoo Kn keenya is greater than Kb yoo ta'e then it is acidic solution dha. If Ka is less than Kb yoo ta'e immoo jechuudha basic solution dha. If Ka is equals to Kb yoo ta'e immoo maadha neutral dha answering jedhu. So isaan kana irratti hundoofnee gargar baafna jechuudha. Mee amma iddoo kanatti fakkeenyaatiin isinitti agarsiisu. Consider the solution of ammonium formate. Iddoo kanatti ammonium formate jira jechuudha. These solution are slightly acidic. Slightly acidic ta'uudhaatiif gama Ka value isa cation jechuudha. Kb value of the anion jedhatiin ol ta'uu qaba jechuudha. Iddoo kanatti kuni because the Ka kuni Ka dha sorry. Ka for ammonium ion 5.6 times 10 to the power of negative 10 is somewhat larger than the Kb for formate ion. That is 5.9 times 10 to the power of negative 11 jechuudha. Iddoo kanatti ilaala 10 to the power of negative 11 dha kun immoo 10 to the power of negative 10 dha. Kanaafiyyuu inni kun akka inni caalu beekamaadha. So Kn caallaan egaa acidic solution ta'a jechuudha dhumarratti wantichi acidic solution ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu eenyuun consider goona jechuudha. Ka isaa fi Kb nuu kenname consider goona jechuudha. Kanaafiyyuu gaasirratti ilaala hydrolysis of salts of weak acid and weak base gaafa jennu jechuudha. Weak acid dhaatii fi weak base irraatti dhufe taanaani saltiin sun jechuudha. It may be acidic solution, it may be what? Basic solution, it may be what? Neutral solution ta'uu ni danda'a jechuudha. Neutral solution ta'uu ni danda'a jechuudha. Mee iddoo kanatti fakkeenyaatiin isin agarsiisu activity 1.9 irra kan jiru jechuudha. Maal jedha? In the following table
you are given Ka, Kb values of some catenanes and anions respectively. By the way, wanti isin beekuu qabdani Ka kan catenaneeti. Ka jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Inni acidic solution irraa dhufa wantidha jechuudha. Akkasuma immoo Kb immoo kan anioniiti. Kan nuti barbaannu jechuudha. So iddoo kanatti ilaala. Iddoo kanatti fluorine anion nu kennamera. Fluorine ion, cyanide sulfate ion, sulfur ion akkasuma immoo acetate ion nu kennamera. Akkasuma immoo catenin immoo ammonium ion nu kennamera. Kun dogoggoradha. Iddoo kanatti ta'uu hin taane iddoo kanatti suri kan inni barreeffamu qabu 5.6 times 10 the power of negative 10 jechuudha iddoo kanatti. Sana booda erga kanatti barreeffame booda using the above table determine whether the solution of ammonium fluoride, ammonium cyanide sulfide and ammonium acetate kun jechuudha are acidic, basic or neutral. This case your results with your classmates jedha. Amma kana acidii damo, basic damo, neutral dha kan jedhu gargar baasnaa jechuudha. Amma jalqabarratti isa kana ilaallu. Ammonium fluoride. Ammonium fluoride. Ammonium fluoride kuni ayinitti gaafa gargar diignu maal ta'a? Ammonium ion plus fluorine ayinitti gargar diigama jechuudha. Oh, sorry. Fluorine ayinitti jechuudha. Sana booda erga akkasitti gargar qoonne booda inni kuni catein gaafa ta'u it is Ka isaa barbaanna jechuudha. Ka isaa meeqa iddoo kanatti meeqatu nuu kenname? Ka of the ammonium ion that is 5.6 times 10 the power of negative 10 dha. Kan fluorine ion immoo meeqatu nuu kenname? It is about 1.4 times 10 the power of negative 11 dha. Amma gaa isa kamtu caalaa jennetu galitiin madaala jechuudha. 5.6 times 10 the power of negative 10 immoo 1.4 times 10 the power of negative 11 jechaadha. Kamtu caalaa? Inni kun xiqqaadha. No, guddaadha miti inni kun 10 the power of negative kun 10 the power of negative 10. Inni kun immoo 10 the power of negative 11. Kanaaf iyyuu inni kun maadha? Greater than dha. Amma gaa Ka tu caalaa waan ta'eef then it is what? Acidic solution dha jechuudha. Acidic solution ta'a jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo ammoo kan isa kanaa immoo ilaallu. Kan isa kanaa jechuudha. So innis immoo maadha? Kuni gaafa gargar dissociate ta'u jechuudha. Maalittidha kan inni gargar dissociate ta'u? Ammonium ion plus Cn Act dissociate ta'a jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti ilaala gamma kuni Ka value isaa barbaanna. Kun immoo Kb value isaa barbaanna jechuudha. Ka kan ammonium ion meeqadha? It is about 5.6 times 10 the power of negative 10 dha. Inni kuno 2 times 10 the power of negative 5 dha. Kanaaf iyyuu kanama kanatu caala. Kuni 10 the power of negative 5 dha. Kun garmalee guddaadha jechuudha. Inni kuni divided by 10 the power of 10 jechuudha inni kun. Inni kun immoo divided by 10 the power of 5 jechuudha. Kanaaf iyyuu 10 the power of 10 dhaati firuu immoo 10 the power of 5 dhaati firuutu caala. Kun 500 fireedha. Kun immoo miliyoona 10 akka nuti hiru. No, biliyoona 10 akka nuti hiru jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun garmalee guddaadha miti. Kanaaf iyyuu Kb is what? Greater than Ka jechuudha. Kana jechuun Ka is less than Kb ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun maali? Basic solution dha jechuudha. Basic solution. Inni kan biraani sadaffaarra kan jiru ammonium acetate akka nuti barbaannuutiif jira kan nu gaafatamne ammonium acetate. Ammonium acetate. Ammonium acetate kun immoo gaafa gargar diigamu eenyuttidha? Ammonium ion plus acetate ion ittidha kan inni gargar diigamu jechuudha. So erga akkasitti gargar diigame booda iddoo kanatti kan eenyu barbaannanis? This one is Ka value isaati kun immoo Kb value isaa jechuudha. Iddoo kanatti ilaala Kb'n kan acetate ion jechuudha. Kan iddoo kanatti osoo hin taane iddoo kanatti barreeffamu kan qabu ture dogoggoraani malee jechuudha. So inni kuni Kb value isaa meeqadha? 5.6 times 10 the power of negative 10 dha. Inni kunis meeqadha? 5 times 10 the power of 5.6 times 10 the power of negative 10. They are equal. Gatii asirratti equally gatii ta'an jechuudha. Ka fi Kb isaanii jechuudha. This neutral solution dha jechuudha. Neutral solution dha jechuudha. Neutral solution dha jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti jechuudha. Viidiyoo keenya itti aanu irratti immoo acid-base indicators kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Sana booda dhumarrattis immoo daballi review exercise siniin hojjedha waan ta'eef fi viidiyoo keenya warri itti tolee daawwachaa jirtan irraati barachaa jirtanii like share gochuudhaatiin barattoota hiriyoota keessan biraatiin ga'aan isiniin jedha. Akkasuma immoo warri maatiin taane immoo subscribe gochuudhaatiin maatii keenya ta'a barumsawwan isin fayyadu jennee yaadnu asirratti isinii hojjenna jechuudha. Galatooma nagaatti.